Hi friends, I am Maurani from Purbo Bardhaman, West Bengal. I am doing great. I hope you are doing also fine. So today is the day 14 video in the series Practice English with me. Today I am going to discuss about how to think in English. তোমরা অনেকে আছো যারা ইংরেজি বুঝতে পারো, পড়তে পারো, but when it comes to speak, you will get stuck. You feel nervous. Why? Because you think in English. You think the sentence in Bengali. Then you are trying to translate it, convert in English. So that's why you run slow, and it is time taking process, and when you fail, your confidence go down, and most of the time you stay silent. কিন্তু চুপ করে থাকলে বা কনফিডেন্স হারিয়ে গেলে তো আর ইংরেজি বলা যাবে না। সো ইউ হ্যাভ টু স্টার্ট থিঙ্ক ইন ইংলিশ, রাইট? কারণ তুমি যদি বাংলা থেকে ইংরেজিতে ট্রান্সলেশন করতে শুরু করো, প্রথমে বাংলায় ভাববে, তারপরে ইংরেজিতে ট্রান্সলেট করবে, এটা একটা স্লো প্রসেস। হ্যাঁ, অ্যাজ এ বিগিনার ইটস ওকে, বাট হোয়েন ইট কামস টু অ্যাডভান্স লেভেল ইয়া ইন্টারমিডিয়েট লেভেল, তো তখন কিন্তু এটা করলে চলবে না, কারণ তুমি তাহলে কিন্তু ফ্লুয়েন্সিটা পাবে। তুমি দেখবে কথা বলতে বলতে তুমি আটকে যাচ্ছ, তুমি তোতলাতে শুরু করছো, কিংবা তোমার মাইন্ড ব্ল্যাঙ্ক হয়ে যাচ্ছে। সো সেই কারণে তোমাকে ইংরেজিতে ভাবতে শিখতে হবে। সো স্টার্ট ফ্রম স্মল সেন্টেন্সেস। ডোন্ট নিড টু ট্রাই অর থিঙ্ক big complicated sentences. Try small simple sentences, like when you wake up in the morning, and then think in English, I wake up in the morning. Or you are doing exercise, so think, don't need to speak loudly, just you think silently in yourself. I am doing exercise, or I am eating something, I am drinking coffee, or I am having my lunch, like that. তাহলেই দেখবে এই ছোট ছোট সেন্টেন্সগুলোই তোমাকে ফ্লুয়েন্সি দেয়। হ্যাঁ, শুনতে এই সেন্টেন্সগুলো খুব ছোট সিম্পল লাগছে, কিন্তু এই সিম্পল সেন্টেন্সগুলোই তোমার ফ্লুয়েন্সি বিল্ড আপ করবে। এইগুলোই তোমাকে ফ্লুয়েন্সি এনে দেবে, তুমি আরো কনফিডেন্ট হবে। তুমি কতগুলো ছোট ছোট সেন্টেন্স বলতে শেখো, দেখবে তো অটোমেটিক্যালি তোমার কনফিডেন্স বিল্ড আপ হবে। আর যখনই কনফিডেন্স বিল্ড আপ হবে, তুমি ইংরেজিটা বলতে পারবে, দিয়ে দেখবে অটোমেটিক্যালি তুমি ইংরেজিতে ভাবতে পারছো। সো স্টার্ট ফ্রম সিম্পল সেন্টেন্সেস। সিম্পল সেন্টেন্স থেকে স্টার্ট করো, তাহলেই দেখবে তোমার কনফিডেন্স লেভেল বাড়ছে এবং তুমি খুব সহজে ইংরেজিটা বলতে পারছো। সো আই হোপ this video will be helpful for you. That's all for today. See you in next video. Till then, tata, bye bye, have a nice day.